8th March, International Women's Day. Every year, this day is aimed to help nations worldwide to eliminate discrimination against women. It also focused on helping women gain full and equal participation in global development. This year's theme for International Women's Day is I am Generation Equality, Realizing Women's Rights. The Generation Equality campaign is bringing together people of every gender, age, ethnicity, race, religion, and country to drive actions that will create the gender equal world we all deserve. Women empowerment. The first question which comes to my mind while saying, are actually we women are not empowered? আমরা কি সত্যি পাওয়ারফুল নই? কেন আমরা নারীরা কিসে কম? The next answer which comes to my mind is we are powerful, but we women, we the feminine gender forgets to realize our power. That's why this women empowerment concept came. From very beginning, there are several women who are an example of empowerment. Florence Nightingale, Mother Teresa, and the most famous, the Prime Minister, Indira Gandhi. Secondly, another question which also comes to my mind is, are we women equal to men? আমরা নারীরা কি পুরুষদের একদম সমান? Answer is no. উত্তরটি না। কেন নয়? Women are the complementary of men. What men cannot do, women does that. In every birth or in every reproduction, equal contribution of men and women is noticed. But it's the women or the feminine gender or the mother who endures the pain. That's why a female is different from men. আজকালকার দিনে আমরা নারীরা এই সহজ সত্যটা ভুলে যেতে চাই। আমরা পুরুষদের সঙ্গে বরাবরই করতে চাই, কিন্তু আমরা এইটা ভুলে যাই যে তারা সকল কিছু কিন্তু আমাদের এক নয়। আমরা কাজে কর্মে তাদের সমান, আমরা বুদ্ধিতে তাদের সমান, কিন্তু এই কথাটাও কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হয় যে ফিমেল আর বায়োলজিক্যালি উইকার সেক্স, বাট ফিমেল ক্যান মেক at par with men by making themselves physically strong through martial arts like karate and several other things. There are several barriers of women empowerment. নারীদের এম্পাওয়ারমেন্টের অনেক বাধা আছে। সর্বপ্রথম বাধা হলো আমাদের সামাজিক বাধা। কিরকম? Whenever any female gets divorced, she first thinks, oh God, what the society will tell me, how I'll face the people, what will our family say?
generation has changed a lot, but still it's patriarchal too. আমাদের এখনো আমাদের সামাজিক চোখ এবং সামাজিক চিন্তা পরিবর্তনের সময় এসেছে। একটা নারীর নিজের বক্তব্য প্রকাশের সমান অধিকার থাকে। কেন একটা নারী নিজের পছন্দের পেশা এবং পছন্দের বাড়ি কেন সে তার মতো চয়ন করে নিতে পারে না? এই প্রশ্নটা আমরা কেন বিচার করব না? আজকে কিন্তু সেটার সময় এসেছে। এখনো অবধি অনেকের মনে হয় যে মেয়েদের সবচেয়ে ভালো জায়গা বলুন বা চাই কিছু গৃহস্থ, মেয়েরা চাই বাইরে কাজ করুক না কেন, তাদের ঘরের কাজ করতেই হবে। কেন? যে পুরুষদের মা, যে কোনো মেয়ের হাজব্যান্ড হোক, তার মাও তো একজন নারী। কেন সে সেই মেয়েটির হাজব্যান্ডকে ছোট থেকে এই শিক্ষায় শিক্ষিত করে না যে ঘরের কাজের প্রতিটি দায়িত্ব তারও সমানভাবে ভাগ করে নেওয়া উচিত? কেন এই শিক্ষাটি আমরা ছোট থেকে দিতে ব্যর্থ হই? আজকে ভাবার সময় এসেছে, কারণ সেও একজন নারী, সেও উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টের একজন পার্ট। আজকের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের সেও একটি নারী, তারও বক্তব্যের সমান মূল্য আছে। আজকে যদি এই রকম ভাবে আমরা ছোট ছোট শিক্ষা দিতে পারি আমাদের পুরুষ সন্তানদের, তাহলে আজকে উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট, আন্তর্জাতিক নারী দিবস, নারীবাদিতার মতো কার্যক্রম সরকারকে এবং কাউকে বোধহয় গ্রহণ করতে হতো না। অনেকভাবে আমরা উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট অ্যাচিভ করতে পারি। Mainly, there are 6 S for women empowerment. Number 1, Shiksha, education. Number 2, Swasthya, health. Number 3, Savlamban, self-reliance. Number 4, Samajik Nyay, justice. Number 5, Samvedan, sensitivity. Number 6, Samta, equality. Every woman can be empowered through these 6 S's. She has the right to get education, proper health, self-reliance, that is self-earning, economical independence, justice in every case, whatever be it the rape or something, any type of sexual harassment in workplace or in any public buses or in whatever public transport. Second is sensitivity. Women are not to be burdened. নারীরা দয়ার বস্তু নয়। নারীরা লেডিস সিটে বসে থাকার রিজার্ভেশন ক্যাটাগরির আওতায় পড়ে না। They want sensitivity, সংবেদনশীলতা। কিসের সংবেদনশীলতা? এক জেন্ডার আর এক জেন্ডারের প্রতি যে সংবেদনশীল হয়, তাকে রেসপেক্ট করা, তাকে তার যোগ্য মর্যাদা দেওয়া, সেই সংবেদনশীলতাটা সে আশা করে। সেকেন্ড ইজ ইকুয়ালিটি, সমতা। একজন পুরুষ এবং একজন নারী, সমতা মানে তার গায়ের জোরের সমতা নয়, তার পোশাক আশাকের সমতা নয়। সমতা মানে বক্তব্যের সমতা। একজন পুরুষেরও যে বক্তব্যের মূল্য আছে, একজন নারীরও সেই বক্তব্যের মূল্য আছে। সেই সমতাটা সে আশা করে তার পুরুষের থেকে। নারী দিবসের অনেক কথাই বললাম।
singer and the world famous Oprah Winfrey তার একটি কোট দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। As you become more clear about who you really are, you will be better able to decide what is best for you the first time around. What did she say? That we must know who we really are. What is our potentials? What are our rights? What are our thoughts and what we deserve? The moment we realize, we will crave for it. And the moment we start achieving it, we will first time be empowered. That is nothing but empowering ourselves. সবার আগে নিজেকে চেনো, নিজেকে জানো, নিজে কি ভালোবাসো সেটা জানো, অন্যের দ্বারা পরিচালিত নয়। অবশ্যই মেয়েদের নিজের সংসার, নিজের স্বামী সকলেই আগে, সবার আগে সে নিজে। আমি একজন, আমার একটা নাম আছে। নিজের অস্তিত্ব খোঁজো হে নারীগণ, নিজের অস্তিত্বের জন্য লড়াই করো, তারপর সবাই থাকবে। আগে আমি।